You see this line right here? It's the actual border. So this is very risky. Soy ciudadano. ¿Eres ciudadano? Sí, americano. Americano. You got a little encampment there. Got graffiti on the walls. Maybe you'll find some needles down here. Look at all these people. All these people have disappeared. So as you can see here, there's a lot of encampments. Most of them are immigrants, people who have been deported, as you can see. El hijo de la chingada está deportando basura. Un video. Sí, On YouTube. Sí. No. What group do you guys belong to? Amish or? That's the last people that I expected to find here in Tijuana, to be honest with you. Good morning from the US-Mexico border. Today I'm in Tijuana, walking along the Tijuana River. Check it out. It's a huge river, mainly filled with sewage. But the most interesting thing about this river is that it runs all the way up to the border wall. And right in front of me, I have the actual border, the border wall. Check it out. I don't know if you can see it, but it's right up there. And I'm gonna see how close I can get without getting stopped. So another thing you see up here is the American flag. Check it out. There's the American flag. The hopes and aspirations of many immigrants that come here to Tijuana, right beyond this threshold here. But today, what I want to do is I want to walk around the city. I want to walk around the border areas and talk to some of the people and see if I can get some stories of what's going on here with the immigration issue. Is it worse? Has it gotten better? Trump's been deporting a lot of people, so I'm expecting to talk to a lot of deportees. But on the other hand, they're saying that not a lot of people are coming in because they hear the stories of what's going on in America and they get spooked, so they rather not come. So nobody else coming in, but a lot of people going out. So let's walk around and let's try to talk to some people and see what's going on here with the immigration issue in Tijuana. Let's go. Right now, there's two Mexican military officers coming this way and see what they tell me. Hola, ¿cómo está? Guardia blanco pasarele. ¿A qué se dedica, jefe? Pues nomás haciendo un video de la situación aquí en Tijuana. ¿Sobre qué se trata el video, jefe? Pues de aquí, de cómo está la migración. Quisiera hablar con una gente a ver si son deportados o algo así. Tengo un canal de YouTube. ¿Eres de la prensa? Personal, es algo individual. ¿Es algo individual? Sí, para mí. ¿Te puedes identificar, por favor? Sí. Soy ciudadano. ¿Eres ciudadano? Sí, americano. Americano. Entonces, bueno, permítame tu identificación. ¿La puedes sacar, por favor? ¿Vives acá en Tijuana? O No, allá? vivo allá. Estoy visitando. ¿Vienes de visita? Sí. ¿Tienes familiares acá en Tijuana? No. ¿No? Duarte Gustavo. Gustavo Duarte. Va. ¿No vives acá en Tijuana entonces? No vivo aquí. Ya. ¿Cómo está aquí en términos de seguridad? En términos de seguridad, pues nos encontramos aquí desplegados. Nomás quería caminar allá, cerquitas, donde está la... ¿cómo se dice? El fence, el muro, y regresar. ¿Estaría bien? Pues, por nosotros no hay tema, nada más que si ya te regresan, pues ahora sí que te regresas. ¿Pero quién me va a regresar? Pues ahí está personal ya sea de la Fiscalía, de la Guardia Nacional o incluso... Mexicana. De la exactamente. Pues Y- se encuentra toda la línea, se encuentra personal y nosotros desplegados en ese lado. Más que nada porque son... Pues si me dicen, pues me regreso. Exactamente, nada más Sí. es colaborar con ellos y les piden los datos, igualmente se identifica, le muestran la identificación, le dice a qué viene y ya. Ok. El tema. Ya es ya cuestión de criterio de ellos, que le digan, no, pues ¿sabe qué? No, Si pues puede sí, grabar, pues, si no puedo, pues ni modo, me regreso. Sí, sí tenga mucho cuidado porque por aquí ya está viendo cómo está del ave, se vaya a caer o algo. Sí. Más que nada, con Bueno. precaución. Muchas gracias. Vale, no, gracias a usted, jefe. Ok. Hasta luego. So those are Mexican National Guard, and they had some pretty big guns, some pretty cool guns. So they basically said, if I keep walking, I might encounter some more Mexican military, and they might ask me to come back.
But they said go ahead and get as far as you can, as close as you can to the wall, and if they say something, then I can just simply head back. A lot of homeless people here. Living in Tijuana River. Many of them are deported individuals. They've been living here for a long time, drug addicts, stuff like that. So check it out. Right up there, you see the American flag. As I'm walking down the Tijuana River, a lot of garbage. You see some more Mexican police, military actually down there. A lot of horrible smells. This river right here is actually carries sewage. If you see right in the center, there's a long river there, and it's mostly sewage, so a lot of bad smells. So this whole area is very heavily guarded. Everywhere you look, there's barbed wire, federal police. Right down here we have some border patrol, Mexican border patrol, just standing, parked down there. There's an officer just standing in the middle of the road, just making sure that nothing shady happens, nobody gets through that's not supposed to get through, keeping a lookout. And in a way it's good. It gives me a sense of security knowing that there's a lot of police presence, military presence here. The more police, the less likely there is to be some shady activity, some bad actors. You know, the cartel, bad actors like that, they don't like to be around police, military. They tend to avoid them. So when you see a big presence of military here, it's encouraging because it makes me feel safe. So out there in the distance, you can see is the American flag. It's crazy to think that so many people for decades now have come here and try to get across and try to get some of that American dream. And unfortunately, a lot of them are turned back unsuccessfully. A lot of people from all over the world, not just Mexicans, but people from thousands and thousands of miles in South America have to go through a lot just to get up here. And when they finally make it up here, all that suffering, all that they had to endure, they get caught and it was for nothing. So a lot of suffering here. Check it out, I've made it to the border wall and I don't see any border patrol, so let's walk up to it. Let me show you guys. And I want to touch it. So look, check it out. This is the border wall. On the other side you see a lot of barbed wire and you see the American flag. Check it out. There's the American flag. So the distance between these two columns here is about what, 4 inches, 3-4 inches. Not enough to squeeze through. And check it out. To my right, there's a long bridge down there that also has a big border wall, a big border fence along it. So I might try to go under it. Let's see. But for now, I'm gonna check it out over here and see what it looks like. There's a lot of homeless people in this area, a lot of deportees. So I'm hoping it's safe. So far, it does feel safe. So check it out. Right here, there's a big hole. Maybe somebody at one point tried to use this as a way to get in. But I don't think so, because right in here, you see, there's a fence here. And it's really hard to get by. If for whatever reason you do manage to go across, which by the looks of it, it would be very, very difficult. You would have to throw some sort of sling or whatever with the hook and then climb it. And if you do manage to go up it, when you come down, there's a huge
section of barbed wire, big bundles of barbed wire that protrude out like 4 or 5 feet. So you would have to jump over that barbed wire, and if you do, you're gonna probably break something as you land. But if you do manage to get across, which you might not, you see there's a canal down there, a dry canal, more barbed wire, and another fence. So is it possible to cross the border? I would say yes, but you're gonna get very hurt. You're gonna get hurt badly, and by the time you make it across, you might break a leg, and you might not be able to continue. So check it out. Here's the bridge. Here's the bridge. So I'm gonna try and see if I can find a way down and see if I can get close. Maybe I'll get stopped. So, wow, check it out. It's very steep. It's very dangerous right here. I might want to be careful. So let's see. Maybe I can hang on to the wall here. So it's not too bad. We gotta take it step by step. Luckily my shoes are have a good grip. So check it out. You see this line right here? If I'm not mistaken, this yellow line, it's very faded, but this yellow line is the border. It's the actual border. So this bridge right here is the actual border. Let's see if I can walk down there and show you the other side. So this is very risky. Anyone that is walking around in this area, they're gonna assume it's trying to cross the border. So hopefully I don't get stopped by border patrol Mexican, because I'm on the Mexican side. So check it out. A lot of mud here, and we made it right over here. This is the United States of America, but as you can see, there's another wall with a bunch of barbed wire over here. So if I'm not mistaken, I believe right here, you see this bridge right up here, that's the border line. So yeah, no military presence here. Actually, out in the distance on the American side, way out there, I see an American border patrol. Check it out. It's way out there. You might not be able to see it, but way out there, when this fence right here ends, there's a single SUV, a border patrol SUV down there underneath a tarp. And there's an officer out there on the lookout. He's probably already spotted me, but let's see how far I can take this. So check it out. This is the Tijuana River right here. Huge construction. A lot of construction going on. So yeah, this is it. This is the border. It's funny because it's like so empty, you know. There's no heavy military presence. There's no police officers. There's that one single border patrol car down there, but other than that, you know, it seems pretty empty. Check it out. There's nobody in sight. So let's walk up here, walk up to the Tijuana River, show you how gnarly it is. Welcome to the Tijuana River. This is all sewage, black waters. Got garbage everywhere. It's pretty gross and disgusting. So yeah, this is it. This is as far as I'm gonna go, I believe, before I get stopped. This is the border. It's pretty empty. So let's head back. There's no way I can cross this. Check it out. So there's no way I can cross this. My only option would be to go into the American side, and I'm not gonna do that because that's gonna cause problems. So let's head back and
see if we can find some people that we can talk to, and maybe some deportees. Maybe they can tell us their stories. So let's head back into the city of Tijuana and see who we can meet. Let's go. So Tijuana has a very bad substance abuse problem. So you can really tell right here in the Tijuana River, there's a lot of people living here. Check it out. People living underneath this bridge right here. You see a bunch of garbage. Down there you see a little encampment right there. And one of the big reasons why there's a big homelessness issue here in Tijuana is substance abuse. There's a huge fentanyl crisis here in Tijuana. It's one of the cities in Mexico that has the biggest fentanyl problem. So fentanyl is not only an issue in America, but also here on the other side of the border. It's a huge issue. Check it out. You got a little encampment there right along the side of the Tijuana River, and all along this huge river, miles and miles, you see people living in this area underneath bridges, inside tunnels. There's a lot of tunnels here. So right here in front there's a long tunnel, and people stay in there when it rains. People use it for shelter. So yeah, homelessness is big here in Tijuana, and substance abuse is also very big. So check it out. Down here there's a long tunnel, and right above it there's another encampment. Check it out. Up there you see somebody camped out. Somebody's been living up there. And right down here is a long tunnel that people use for shelter. It's very dark here. Who knows? Maybe it's dangerous for me to be here. Who knows? So check it out. You got graffiti on the walls. You got a bunch of garbage down here. Maybe you'll find some needles down here. So right up here you see some more homeless encampments up there, down there. So yeah, out of all the places that I've been to in Mexico, Tijuana is the city with the most homeless people. And I think it's there's two components to that. First, substance abuse. We're at the border, so a lot of drugs end up in this part of Mexico, in this area. And number two, deportees. A lot of deportees spent every last dime trying to get across, and they get caught, they get deported, and they end up homeless. No other choice. So all right, let's go back to the city of Tijuana and see who else we can talk to. Let's go. So it looks like I've reached a migrant center. There's a bunch of people hanging out, and they may or may not be deportees. So I'm gonna walk around. First of all, check it out. Right along the Tijuana River. So I'm gonna see if I can talk to some of these people, and maybe they can tell me their story. So yeah, let's go for it. Hola, buenas tardes. For YouTube. ¿Por YouTube? Yeah. Estoy buscando, se habla en español, ¿no? Poquito. Estoy buscando, pues, como deportados, a gente así que ha sido Aquí a deportada. tus órdenes. ¿O sí? Sí. Pues aquí van a sobrar. Somos deportados, estamos aquí estancados. ¿Todos ellos? No sé si todos ellos. Yo no conozco a nadie. Platico con todos, pero no conozco a nadie. ¿Sí está bien si grabo? O... Bueno, no sé. ¿Cómo te llamas? Guillermo, para servir. Guillermo, ¿y tú? Leonardo. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Yo llevo 4 años. En Tijuana. Sí. ¿Y de dónde, qué parte Yo soy estuviste? de Jalisco, pero vivo viví en Las Vegas. En Las Vegas, Ahí ok. que sí. Sí, mucha raza ya. Simón, Y pues 4 años ya es mucho, ¿no? bastante.
Apliqué para la CBP-1 y me dieron el asilo. Pero como no sabía dónde estaban mis hijas, tengo 2 hijas. Entonces tuve que, no me quisieron ayudar allá adentro para buscarlas, tuve que salir yo, perder mi rollo del asilo para salir y poderlas buscar. ¿Y quién fue el culpable? ¿Fue el mentado Trump o...? No sé, la verdad, pero pues Trump tiene pues... Es política, carnal. La política es como tragar cagadas en hacerle gestos, en realidad. ¿Y cómo está la situación aquí en Tijuana? Hay tranquilo. Hay mucha comida. No, pues sí, pero hay mucho deportado. Pues bastantes, otros que se vinieron porque quieren pasar otra vez y pues ya ves que está bien cabrón. Pero alguien me dijo que ya la gente ya no está viniendo En caravanas ya no. Del sur y que la En gente... caravanas ya no, pero hay gente que sigue viajando. Aquí Tijuana es una ciudad de migrantes. Sí. Si te pones a ver aquí en Tijuana hay gente de todo el mundo. No, pues sí. Hasta Es la chinos. frontera más grande del mundo. Todo el mundo quiere pasar. El único problema está de que pues Estados Unidos ya laqueó su frontera, Sí. ya no se puede pasar. Creo que mucha gente como que ya tiene miedo. Aparte te empiezan a ver como criminal y yo pienso que un criminal no anduviera aquí, ¿sí me entiendes? O sea, anduviera buscando la manera de hacer algo para aliviarse. Sí. Uno gente de trabajo, uno viene a trabajar. Pues eso dice que solo a los criminales vamos a mandar, pero No, pues la gente se equivoca. Hay gente que somos trabajadores y hay gente que queremos salir adelante y la neta, pues también yo en su caso si hubiera la oportunidad de agarrar un buen billete, puta madre, pues me lo di. ¿Qué hacía allá en trabajar en la construcción? Sí. Se gana bien allá en la Más o menos. construcción. Sí. Ahorita anduviera ganando unos $50 por hora yo. Sí. ¿Y cómo es que sucedió? ¿Lo buscaron a usted? No, me agarraron manejando. Te agarran manejando. ¿Ebrio no te dan ticket, simplemente nomás te llevan al condado por no traer licencia y Sí. ya de ahí te levantan migración y te sacan. Ah, Si no te dan chance de pelear nada a tu caso, nomás te deportan como si fuera nada, pues. por muchos años en California, si te agarraban sin licencia no te deportaban. Sí, pero de verdad que entró este señor con todo, pues es que es un señor muy positivo, le gusta mucho que la gente esté en conflicto, no sé. Sí. En lugar de hacer la paz, quiere hacer la guerra para todos y pues eso no está bien. Hay gente que pensamos en el futuro, pues. Sí. Y no de nosotros, de los hijos que uno tiene, pues. Bueno, muchas gracias. Nomás me da curiosidad saber qué está pasando aquí en Tijuana. Diles que nos manden unos pinches dólares, viejo, porque la neta Estamos andamos bien peleados esperando, aquí. pues, Pero es que, ¿quién les manda? Pues ¿Tienen nadie. familiares allá? A veces, pero pues no todo el tiempo, o sea, la familia te ayuda cuando sales de recién. Sí. A los 2 o 3 meses Promesa. ya se olvidan de ti. Pues está difícil, pues. Allá Aparte, también. pues ya estamos grandecitos. Ya Pues no, sí. ya no es de que le mando a mi niño para que salga adelante, o se venga. Sí. Bueno, muchas gracias. Cuídese mucho, jefe. Buena suerte. Simón, ahí dígale a los güeros que manden algo. Dile Sí. a Trump que mande algo mejor, que deje de andar peleando. dile. Ok. Bueno, muchas gracias. Que vaya bien. So there you go. That's one story. So been deported for about 4 years now. It's a long time, 4 years. This is a migrant shelter, so I don't know what he's doing in a migrant shelter after 4 years. Maybe he's trying to get back. Who knows? But yeah, they weren't the only ones. There were dozens of people back there. But this whole area, there's a bunch of migrant shelters. So let's keep exploring this area and see what other people we can talk to and what other stories we can discover. So let's go. So one of the biggest issues also here in Mexico, unfortunately, is the issue of disappeared people. There's a ton of disappeared people, and a lot of it is due to the cartel situation here, the crime situation. So check this out. Right here you have a big concrete column here that's lined with these posters where they're looking for their loved ones. Check it out. There's a reward. There's cash rewards, a lot of males. It's mostly males, some females. There's 2 females here.
37 years old, 60 years old. Here's another female, 35 years old. But it's mostly males. So here's a big list. Look at all these people. All these people have disappeared, and their families are looking for them with no answers, of course. You know, here in Mexico, it's very rare for the local police to solve crimes. Most crimes go unsolved. Most murders go unsolved. And the reason why you see that it's mostly males is because there's a big issue here. There's a big issue here in Mexico with the cartels kidnapping people and recruiting them. They force people into their organization by force. And if they don't, then unfortunately they get killed. So yeah, that's the way it works here. It's fairly recent. Cartels kidnap people, force you into the cartel, and if you don't want to do it, if you don't want to accept a salary from them, be part of the organization, then they'll simply kill you, chop you up, and disappear you. I know that sounds kind of graphic, but that's the reality. So a lot of those people that were disappeared most likely were victims of that. So as you can see here, there's a lot of encampments, and I'm assuming most of them are immigrants, even though many of them might not admit to it. But I think most of these people here are people who have been deported. As you can see, there's a lot of shelters in this area. So I'm here with Juan Manuel, and he got deported a while back. ¿Cuánto tiempo que lo deportaron? En el 98. Wow, 98. Ya. Bueno, llegué al 98 yo aquí a México. Lo que pasa es que yo cuando empecé a arreglar, califiqué para arreglar, pero fallé las cortes. Entonces salí de Estados Unidos, ya tenía mi permiso. Salí para acá, para México, y no les avisé, y cuando quise entrar, pues ya no pude. Y perdí mis derechos, y luego quise pasar con un papel falso, obvio, y me agarraron, ya se me hizo agravante. Y luego quise pasar después con una mica, y pues ya me dijeron que mejor firmara de por vida, porque pues iba a ser un delito grave, pues. ¿Y qué es eso de por vida? Ya no pueden entrar. Ok, y Porque tiene que firmar. Sí, yo en Estados Unidos nunca tuve problemas, porque por eso califiqué. Nomás que mi error ese fue que perdí mis derechos cuando yo salí. Fui para Guadalajara, entonces cuando quise entrar, ya no pude. ¿Y cuánto tiempo lleva? ¿Usted se queda aquí en esta área? ¿Aquí? Sí, aquí. Ajá. ¿Cuánto tiempo lleva así? Pues de que me enfermé del cumplí, tengo 53 años, de los 50 años. Ok. 50 Como 3 años. Sí, tengo una hernia también. Entonces, ya no califico pues para el trabajo, una por la edad, aparte pues por mi hernia y por mi enfermedad. ¿Y en México no existe como el seguro social? Sí tengo la ayuda del gobierno con mi medicamento, ir a las clínicas, solamente por ayuda económica directa. ¿Cómo ha notado el tema de la migración aquí en Tijuana? ¿Cómo ve más gente deportada o más gente que llega del sur? ¿O cómo está la situación? Pues yo pienso que es igual, tanto con los que vienen deportados como los que vienen del sur. Porque hace unos añitos, pues, cuando llegaron los hondureños, los latinos, se miró mucho personas que vienen de otros países para ingresar a Estados Unidos. Pero pues casi siempre, en todo el tiempo que estoy aquí en Tijuana, yo llevo ya varios años, yo pienso que más de 15 años, y casi siempre he mirado el mismo flujo. Porque dicen que Trump, la gente ya no quiere venir, tiene miedo. Sí. ¿Se ha notado que ha disminuido un poquito? Bueno, para pasar para allá sí, pero pues aquí en Tijuana pues ya se quedan, muchos se han quedado. Muchos conocidos míos se han quedado, ya residen aquí, pues aquí hay trabajo. Muchos haitianos también he visto. Haitianos, sí, pues ahí me tocó cuando llegaron los haitianos y los hondureños. Sí. Muchísimos. Y muchos haitianos que también hicieron su vida aquí. ¿Y los haitianos trabajan? ¿O? Pues son muy trabajadores, ¿eh? ¿Sí? Sí, son muy trabajadores. ¿Hablan español o...? Pues bueno, el idioma de ellos pues, creo que es francés, y aparte el idioma haitiano. Pero sí, se hace muy fácil. A mí me han dicho que se hace más fácil el español que el inglés. Porque tiene palabras similares, creo, con el francés. Traté de hablar con uno y como que no entendía los dos. Sí, porque hay varios. Por ejemplo, aquí nos dan clases de español a los haitianos.
Aquí llegan, les dan clases. Pues aquí creo que esta escuela también, a los niños, los instruyen Mira, en ahí hay ciertas uno. materias. Sí. Y les dan clases de español, más no sé qué día le dan, porque yo me he topado personas que llegan y me preguntan y pues yo no sabía hasta que salió una persona de ahí y ya dijo información que sí que dan las clases. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias por su tiempo. No sé. Mucha suerte. Igualmente. Pase buen día. Igualmente. Habla español. Sí, ¿De dónde son ustedes? Haití, Haití, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? Vidence, Vidence, ¿y tú? Vidence. Ah, ¿cuánto tiempo tienen aquí? Unos años. Oh, wow. ¿Y querían ir para Estados Unidos? Sí, ¿Su mamá, su papá aquí también están? sí. Ah, qué bueno. A mi casa. ¿O tu casa está allá? No. Al centro. ¿Y qué opinan de México? Yo acá aprendí español. ¿Les gusta México? Sí. ¿Qué es mejor, Haití o México? México. Ah. ¿Te gusta México poquito? ¿Todos ustedes hablan español? Vengan a saludarme. Es un video. ¿Un video? Sí, ¿En YouTube? Sí. No, ¿Ustedes tienen celular? no. Sí, tengo celular. Yo le puedo dar. Ay. A ver, ve a YouTube. ¿Eso es tuyo? Sí, ¿Es tu cuenta? sí. Se la das a ellos. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Es tu maestro? ¿Tú eres maestro aquí? ¿Enseñas español? Ah. Ah. Ok. Bueno. Ok, gracias. Niños, cuídense, pórtense bien. So there's a shelter that houses, or it's more of a school, and they teach these young Haitian boys Spanish. They speak pretty good Spanish. I was surprised. And I asked them if they prefer Haiti or Mexico, and they all said Mexico. They all prefer Mexico. It's a little sad, I'll admit, but I'm glad that the Mexicans have accepted these people and taking them under their wing, teaching them Spanish, giving them a place to stay. Mexicans are really good people, and you can tell by the way they take care of immigrants. So, yeah, that's pretty cool. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y cómo han notado aquí es la inmigración? ¿Es más gente o menos? Hay más gente, Porque dicen que la gente del sur ya no está viniendo. pero están viniendo los que deportan de allá. Aquí los dejan aquí en Tijuana. Puros pinches viciosos, tranzas y ¿Oh, todo sí? eso. Son mentiras que deportan gente normal, ni madre. Pura mierda. ¿Usted lo ha visto? Claro que lo veo, hijos de su puta madre. Wow. Esos son los que deporta Trump. Y que Trump, pues, depórtame. El hijo de la chingada está deportando basura. Digo que deporten a una persona que está trabajando. Pues ¿Por qué? allá dicen que sí. Mentira. No, es mentira. Puras pinches sabandijas. Ah, pues con razón los están deportando. Sí, por eso mismo. Sí. A los que trabajan no los deportan. Ah. Mentira. No, esto es bueno. Me gusta. Su forma. No, yo veo. No me platican. Usted lo ve. Lo veo. Entonces aquí no hay gente buena. ¿Qué? Vaya allá, padre Chava, puro de esos cabrones. Drogadictos. Puro tecato. Cuidado que no te roben. Aquí roban. Te Allá. estoy diciendo que es pura mugre, mijo, ¿no entiendes tú? Ah, ok. Ahí el padre Pura Chava. mugre, por eso Estados Unidos no los quiere, es mugre. No, él anda. Es de las noticias. Sí, no, pues por eso estoy platicando. Muchos haitianos aquí también, mira. Sí, esos son muy trabajadores. la ¿Los mayoría. haitianos? Ellos se Sí. portan bien y trabajan. Son de una señora. Ah, qué bonitos. Pero más para allá de ver, más para allá de ver como el ver. Bueno, señores, muchas gracias. Ok. Cuídense.
Cuídense. Pórtese bien. ¿Usted algún tiempo vivió en los Estados Unidos? 22 años. En Los Ángeles. No, en todo. Por todo. California, Oregon, Washington, ¿Y cuándo fue deportado? como hace 10 años. ¿Cómo está la situación aquí en Tijuana? ¿Hay mucho migrante o ya está disminuyendo? No, está cayendo. Está cayendo. Dicen que la gente ya no viene porque le tiene miedo a Trump. Allá Estados Unidos. Sí, que le tienen miedo al presidente y Mira, que por eso ya no viene mucha gente. ¿de deportados o No, de turistas? querer cruzar. No, sí vienen. Porque pero antes ya- llegaban aquí, ¿no? A Sí Tijuana. vienen, pero como saben que está duro, se van para otras fronteras. Juárez, Nogales. Más peligroso ya. Sí, pero la gente pues como que ya no puede, se le hacen la lucha por otro lado. Sí. Muchos haitianos aquí, también he visto muchos haitianos. Por eso hay mucho. Esos están acomodados. No tienen sus negocios. Me estaba diciendo un señor ahí abajo que son muy trabajadores. Ya tienen sus negocios ahí. ¿O sí? De vender ropa, zapatos y todo eso. Oiga, alguien me dijo que Tijuana es muy peligroso. ¿Es cierto? La neta sí. Está cabrón aquí. De repente, se oyen los pedazos. ¿Oh, sí? De repente, ya mataron allá uno, ya acá. Pero alguien me dijo que si uno es tranquilo y no se mete en cosas malas, que No, está sí. bien. Si no te metes en donde está la mafia, tranquilo. O si te metes, ya sabes. Es que ellos ya, por la droga, ¿no? Sí. La droga, esto y lo otro, se agarran entre ellos. Así. Aquí ya estamos impuestos. En 10 años, he visto un chingo de chingaderas. ¿O sí? Que es algo que ha visto usted que Sí, ya fue... estoy impuesto. A ver, cuénteme algo de que usted haya visto algo Oye, así. vas caminando y de repente se oyen los balazos, te tiras al suelo. Ay, bueno, Ahí en el mero centro. no vaya a llegar una bala perdida. ¿No? Pero de cerquita se oyen así Sí, no, pues de cerquitas, 2, 3 cuadras. como asesinato, ¿no? Y ¿sabes qué? Patrullas en chinga, esto y lo otro. Y ya te vas a acostumbrar. Ya se echaron uno allá, una vieja acá, otro acá, que en el hotel degollaron a uno. Que acá, bueno, ya no me espanto. Ya no le tiene miedo a nada. Pero al principio, cuando me echaron de allá, no, sí, como no. Y güey, digo, no, que Tijuana está cabrón. Sí. Peligroso, man. Ahorita en la mañana vi como a 10 que venían de allá, deportados. Luego se ve porque traen uniforme. Traen un pants blanco, una camisa blanca y como pantuflas. Eso es bien deportados de allá. Pero ese traje se los dan en la punta. Yo creo que hicieron tiempo y los deportaron. Fueron a comprar ropa diferente y me dije, se fueron, vinieron, yo estaba aquí. Me dijeron, ¿por dónde está? Para subir el puente, allí en las escaleras. Sales hasta el puente de la Lima. Yo creo que van a tratar de cruzar más o menos. Sí, wow. Como 10, esos son los que vi en la mañana. Pues sí está cayendo bien. No, pues sí, mucha gente. No se sabe si son de aquí, de México, o son de otro lado, Salvador, acá. Honduras. Pero vi 10 en la mañana. Entonces, sí está aventando gente, Trump. Sí. Bueno, señor. Órale. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Francisco. órale. Francisco, mucho gusto conocerlo. Buena suerte con todo. Gracias. Buenas tardes. ¿De qué sabores tiene? Agua y crema, Primeramente, ¿cuánto cuestan? 20 y 30. A ver, enséñeme. ¿Cuáles son de 20 y cuáles son de 30? Esta es agua. De 20. Sí, y estas son de crema. De 30. Ok, las de agua, ¿cuánto? 20.
¿Cuáles tiene de agua? A ver. Limón, tamarindo, piña, guayaba, jamaica, chamoy. Sandía, A los sandías sí no la hagan. limón, Sí. chamoy. ¿Esta cuál es? Esa es piña. Tengo guayaba, No, la de piña. la de piña. Sí. Esa mera. Ahí está. Esa es para la caloja. Especial. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí en Tijuana? Pues toda la vida, casi de chaval o de joven. ¿Y cómo está la situación ahorita con la violencia y todo? Ya se calmó, güey, ya se calmó. No, ya se puso peor. ¿Está peor ahorita? Está peor. Ahí está un poquito mejor, ahora no. Todavía está bien canijo. Ay, no me diga. No me dé miedo. 80. ¿Y la migración? No, ya no hay. ¿Ya no hay? No, pues aquí están las cámaras, está todo bien. Ya se asustaron todos. Sí, no, Ya sabe cómo Trump está deportando. Está haciendo todo el cocinero, Pero la gente ya se le acabó el entusiasmo de para otro lado. Pero miren, Sí. aquí muy fácilmente se puede nadar aquí o no, está difícil. Está difícil porque está muy alta la marea ahí, está fuerte. Pero ya estando allá, ya está Estados Unidos. Sí, ya no va brincando. No, aquí están las cámaras. A ver. Ahí se ven las cámaras, Oh, Ahí sí, están están las cámaras, vigilando. Están vigilando. O sea, no, usted no Si lo- uno se cruza, luego le llaman. No, pues rápido. Yo con mi Bueno. Bueno, muchas gracias. tiempo. Ándale, pues, Pase dígame. buen día. Buen día. So we made it to Playas de Tijuana. I got on an Uber, drove all the way west to the beach, and I made it to the borderline between the US and Mexico, all the way westward. Check it out. There's the beach, and down there you can see how the border fence protrudes into the ocean. So yeah, if you try to cross, it'll be very difficult. And one of the reasons why it would be difficult is because there's cameras around here. On the other side of this border fence, there's a huge tower with a bunch of cameras up there. I don't know if you can see them. So I'm assuming that there's people somewhere sitting down watching a monitor, and there's a sensor. If anyone tries to cross, then it'll throw off the sensor and they'll be on them right away. So let's walk up here to the border fence and take a look, an up close look at what it looks like down here. So check it out. All along the border fence in this part of town, there's murals, some political, some not. There's a Ukrainian flag up there. Let's go check it out. I don't know if you guys can see that, but up there, there's a Ukrainian flag. I'm not sure what it says. It's in Ukrainian. Glory to Ukraine. That's what it says. Amor, love. There's a picture of Benjamin Netanyahu up there. I don't know if you guys can see that. Definitely a political message there. And right here, we have all these pictures, check it out, of kids along the border playing music. There's a kid here praying. People coming together on the border. And there's a park somewhere here. I'm not sure where it is, but there's a park where families at one point would come together, families that were separated by the border fence. They would come together here, I believe, and say hi to the relatives that they haven't seen in a while. So check it out. Here are some more murals here. There's Biden and Trump making out. So there's Kamala Harris. I don't know if you guys can see that. It says for war. So very political messages. There's plenty to go around. It's not just anti-Trump. Israel. A lot of political graffiti here. And as in every other part of Tijuana, here you also see posters of disappeared peoples. Check it out. Some of them are very old.
A lot of them never found. Along this whole section of the border wall, you see posters of people that are missing. So yeah, everywhere along Tijuana, you see these types of posters, and not just Tijuana, to be honest with you, all over Mexico, you see posters of disappeared people. Desperate family members looking for their loved ones. Very young people, look. Very young lady. So, young man right there. So yeah, it's a common theme here in Mexico, disappeared people. You'll see those posters everywhere. Now let's check it out, see what it looks like beyond the border fence. Look, there's a huge wire mesh, as you can see. And on the other side, there's barbed wire, a big empty space, and then another border fence. So it's a double border fence. It's this border fence right here, and then another one on the outside, on the American side. So let's walk down to the ocean, to the beach here, and see what it looks like up close. Let's get a better look to see if maybe is it possible to cross the border through the water. Let's check it out. So here you can get a better view of that inner fence. Check it out. You see that fence in there? So there's this one here, and there's another one inside. So if you want to cross, you have to cross both of them. So you have two border fences. You have this one here, and then you have another one inside. You see that? That's the second fence, and perpendicular to both of them is an inner fence in there. I don't know if you can see that right there. It runs perpendicular to both of these huge border fences. And up there, I don't know if you can see that, there's a hawk just standing outside on top of that second border fence in there. That's pretty cool. So yeah, what do you guys think? Do you think you can make it across if you really tried? It'd be really hard. So on the other side of this inner fence here, it seems like it's an open area. So let's walk down there. Let's walk down there and get a better look to see if what the possibilities are. Let's say you're some sort of migrant who wants to make it across, right? How difficult is it? Is it possible to run across without getting caught? It probably is, but let's go take a look. So check it out. We've walked past that inner fence that connected both of these border walls, and just beyond this one is nothing. It's the United States of America. Oh, there's a border patrol down there, but take a look. That inner fence is right there, but once it stops, it's a big open area. It's a big open area. There's a border patrol down there. I don't know if you can see that. Just parked back there, waiting for anybody to try to cross so they can arrest them. There's a lot of military helicopters flying around this area. And the funny thing about this area is, if you look over here on the Mexican side, you see homes, businesses, you know, structures here. But on the other side, on the American side, there's a margin of land in between this border fence and any sort of construction as far as neighborhoods or shopping centers. There's a big open area, big margin. And I'm assuming that that was built like that on purpose to catch anybody trying to sneak in. That way they don't blend in, they don't run and hide somewhere. It's a big open area, so it's they can easily spot them. So check it out. We've almost reached the very end of the border fence right as it goes into the ocean. Check it out.
Oh wow. Woo! So as I sit here, I think to myself, if I really wanted to cross, can I do it? I guess if you really try to do it, you can go across this fence, but it'll be really difficult because first of all, you'll get caught by Border Patrol. And second of all, the waves are pretty strong. It's coming in pretty violently, so I'll have a really hard time swimming past that current, past those waves. Check it out. Those waves are coming in strong. So can you do it? Maybe, but if you actually manage to swim across that fence, eventually you'll just get caught. Buenas tardes. Son de mexicanos. Son de Mexico. Huh? No Spanish. English? English. Where are you guys from? Indiana. Oh wow. So you just visiting Tijuana? Well, they're for medical reasons. Oh. Medical. What do you mean medical? Doctors. Oh, you guys look very similar. Where are you from? California. Oh yeah. Yeah. What part? Sacramento. Sacramento. Yeah. You guys, what group do you guys belong to? Amish or? Amish. Oh wow. Interesting. Yeah, you guys are not related? Yeah, we're full brothers. Twins. No, Oh wow. 3.5 years apart. So what's it like, Indiana? Is it very different from Tijuana? Oh yeah. Farming. There's A lot of farming? Crops and stuff. Do you guys feel fearful? Like, I don't know if you guys heard stories. Tijuana is a little violent, they say. We heard. No, not really for me. I mean, as long as it's daylight, we don't go everywhere. No. We hear stories, yeah. But I mean, some areas we wouldn't go through. You guys been to the centro, the center of town? That's actually where we're staying at. Yeah, I'm staying there too. Downtown. Crossville. Everybody that I talk to says as long as you keep to yourself and you don't mess with anybody or do anything wrong, then you should be fine. Yeah. You know, a lot of the things that happen here are from people that do wrong, bad things, involved in things that are illegal or stuff like that. Their laws are a little different here than over there, so. Yeah. So I've heard a lot of things about the Amish, that you guys don't use technology and stuff like that. Yeah. All that is true. It is. No phones, no electricity. televisions. Wow, that's very interesting. Maybe one day I can go over there. Yeah. Is there different communities of Amish people all over America, different states? Oh yeah. Yeah, a lot of. And do you guys allow outside people to come in, or is it prohibited? Visiting, yeah. I mean, there's people that. So if one day I wanted to go and just check it out, and I can go in there and visit and stuff. Awesome. Well, I'll leave you guys be. Gustavo. What's your name? My name's Henry. Henry? Sam. Henry, Sam. Yeah. Can I shake your hand? I know you guys are very conservative. I don't know what the rules are. Yeah. Understand. Okay, all right. Be good. Have fun in Mexico. Wow. Amish people in Mexico and Tijuana, out of all places. They're here for medical purposes. I don't know exactly what that means. I don't know why they wouldn't be able to get those types of services in the States, but they're here and they're pretty chill. They're not scared. So it looks like they're having a good time, but that's the last people that I expected to find here in Tijuana, to be honest with you. So check it out. Look how beautiful this place is. Las tostadas de ceviche, ¿qué tan grandes son? ¿Así regulares? Ahí. Ok. Deme dos. Lo puedo hacer como una de pescado, otra de camarón. Así. Sí. Por ahorita eso. ¿Y qué cervezas tiene? Tecate Indio 2X Corona, bueno. Deme una Tecate Light, ¿no? ¿Tiene? Ok.
Y ahorita, si no es suficiente, puedo ordenar más, pero por ahorita, check it out. Ceviche, tostadas, tecate. Let's dig in. Hot sauce. ¿Listo? ¿Sí se la saben? ¿Listo? Bravo, bravo. Servido, caballero. Y arriba Muchas Miami. gracias. Ajá, usted, gracias. Manden saludos a California. Un saludo a California. Señores, muchas gracias. Los Ángeles. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. So right now the sun's going down and I'm walking on the beach in Playas de Tijuana. And it's a very beautiful place. Check it out. You have the sunset, people having fun, playing volleyball with their friends and family, people walking all along the beach with their dogs, fishing, just hanging out. And it's funny because, you know, this city is a very violent city. There's almost two sides. On one hand, you have 30 homicides per day, according to some. But over here, it's beautiful, it's peaceful, people hanging out. And right now I'm walking towards the border fence. Check it out. There's the border. So yeah, this city is a city of contrast. There's two sides. A lot of wonderful people here. So today I walked around and I tried to investigate what was going on with immigration. And from what I saw, there aren't that many immigrants anymore. And I'm guessing that that's because Trump and his rhetoric has kept a lot of people from coming up. They hear these stories of people being deported and, you know, this hardline stance on immigration in America. So it spooks everybody and nobody wants to come. And the only people that are here are the people that were deported just recently or that are being deported. A lot of Haitians. But other than that, I didn't really meet anybody else from Central America. And I believe that's because nobody's coming anymore. Señor, ¿cómo está? Bien, bien. Todavía nada. Pero sí, aquí sí cacha algo. ¿Usted viene seguido? Ay, ¿cómo que agarra acá? Mojarra. ¿Todos los días o...? No todos los días. A veces sí, a veces no. Bueno. No, pues buena suerte, señor. Ok. You got that guy fishing for tilapia, he says, mojarra. Mojarra in Spanish is tilapia.
hopefully he gets something today. So that's gonna be it for me today, guys. I want to thank you guys for watching the video, and I'm gonna walk down this beach, enjoy this beautiful sunset, and maybe grab a beer or two. So thank you guys again for watching. If you haven't subscribed, please do so. I'll appreciate it, and I'll see you guys on the next adventure. Bye.